Hello everyone. Today we are going to discuss anatomy of ear. While understanding the ear, we will divide it into three specific regions so that we can understand it very easily. આપણે સમજવા માટે ઇયરને ત્રણ ભાગમાં ડિવાઇડ કરીએ છીએ જેથી કરીને આપણે એમને વ્યવસ્થિત સમજી શકીએ. ફર્સ્ટ, that is the external ear, middle ear and the internal ear. While looking at the external ear, what it will do? It just collect those sound waves which may be coming from the surroundings or from the nearby regions, and it channels it in word, or we can say that it just what it will do, it will arrange those specific sound waves in a specific channel or in specific wave. Number two, the middle ear, which conveys sound vibrations to the oval window. What is the oval window? That we will see in detail with next slide. Next, that is the internal ear, which houses the receptors for hearing and the equilibrium. So the internal ear, which is the actual site for the further formation and recognition, or to find out the capacity of sound wave or the intensity of sound wave, right? So we have divided into three. Remember this: external, middle and internal. Starting with the external ear. While coming at the diagram, see in this case of external ear, the most outer region or the most the region which is away from the internal ear, that is what is the external ear. જે તમને જુઓ સૌથી બહારની બાજુ દેખાય છે, રાઈટ. ઇન્ટરનલ ઇયર જે છે એ સૌથી અંદરની બાજુ દેખાશે, that is in temporal lobe. Next is the middle ear, which contains the tympanic membrane and the external ear, right. તો external ear જે છે સૌથી બહારની બાજુ છે. That includes first thing, that is the auricle, and number two, that is the windpipe, that is the external auditory canal. Here in cases of auricle, જો auricle શું છે તો કે એમની અંદર બે ભાગ જોવા મળે, helix અને lobule. The superior portion, it is helix, and the inferior portion, that is the lobule, and collectively helix and lobule can be termed as auricle. Number two, that specific tube or channel, right, that is the auditory canal, which is actually curved tube, and their length may be ranging between 2.5 centimeter to 3 centimeter, and maximum size it could be most probably near to the 1 inch, not more than that, right, which lies in the temporal bone and leads to the eardrum. તો આ કેસની અંદર આપણી જે ઓડિટરી કેનાલ છે જે બહારથી અનયુનિફોર્મ મેનરની અંદર, રાઈટ, જે બધા વેવ્સ આવે છે સાઉન્ડ વેવ્સ, એમને એક પેરેલલ વેની અંદર ગોઠવશે, એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ એમને ક્યાં સુધી ટ્રાવેલ કરશે અથવા તો ક્યાં સુધી એમને અલાઉ કરશે, દેટ ઇઝ અપ ટુ ધી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન. કે જે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન સાથે શું થશે તો કે એ જે સાઉન્ડ જે છે સ્ટ્રાઇક થશે, રાઈટ. અગેન ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ એક્સટર્નલ ઓર ધી આઉટર ઇયર. ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનને તમે ઇયર ડ્રમ પણ કહી શકો, right, and this specific eardrum is thin and the semi transparent partition. Actually આ શું છે એકદમ પતલું હોય છે, and next is the semi transparent material or the type of or a kind of partition which separates the external auditory canal from the middle ear. So here what will be the pathway for those sound waves? First, it enters into the auricle. Next is from that it enters into the auditory canal, and next is according to the intensity or the force of the sound wave, it strikes to the tympanic membrane, and then there will be a further movement in tympanic membrane can be seen. In many cases, if you have heard about the perforated eardrum, ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે જેમને આપણે શું કહીએ છીએ perforated eardrum, એટલે કે કાનના પડદાનું તૂટી જવું. એક ટાઈપની કન્ડિશન છે કે જ્યાં સાઉન્ડની ઇન્ટેન્સિટી જે છે ખૂબ વધારે હોય છે. એ જે ખૂબ વધારે છે ઇન્ટેન્સિટી, એમના કારણે શું થશે તો કે એ જે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન અથવા તો ઇયરડ્રમ જે છે એમને એક એક્સટેન્સિવ લેવલ સુધી એમનું શું થશે તો કે ત્યાં એમનું મેમ્બ્રેનનું જે છે એ જે મેમ્બ્રેન જે છે એમના કેસની અંદર વાઇબ્રેશન જોવા મળતું હોય છે. અને અગેન દેટ કેન નોટ બી એકોમોડેટેડ વિથ ધી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન,
and it may loses its integrity. અને એમના કારણે શું થશે તો કે કાનનો પડદો જે છે એ તૂટી જતો હોય છે અને જનરલી એમની અંદર જે સાઉન્ડ વેવ્સ જે છે કે જેની ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોય એ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે, જેને એકચ્યુઅલી આપણે કહીએ છીએ પરફોરેટેડ eardrum. Generally આ જે while considering the tympanic membrane એમનું જે લેયર છે, while considering the layer, the epidermis, actually એ જે tympanic membrane છે epidermis layer જે છે એમનાથી કવર થયેલું હોય છે. And again it may contains those simple cuboidal epithelial tissues, right? Remember this, simple cuboidal epithelial tissues. And again between these specific epithelial layers there is always presence of those connective tissues which are made up of the collagen, elastic fibers and certain fibroblasts. I have depicted out the mentions, all the things what I have already told. So you can go through it once. Number 2, that is middle ear. While considering the middle ear, the major portion that is those 3 bones. Which one? કયા કયા 3 બોનની આપણે વાત કરીએ છીએ મિડલ ઇયર? That is the malleus, incus and the stapes, or we can say strips, right? See, middle ear જે પોર્શન જે છે એકચ્યુઅલી એ શું છે? ઇટ ઇઝ એર ફિલ્ડ સ્પેસ. એમની અંદર ત્યાં એર ફિલઅપ થયેલી તમને જોવા મળતી હોય છે. And obviously it is middle ear, so what it will do, it provides connection between the external ear and the internal ear. આપણે અહીંયા શું સમજવાનું છે? That is the how exactly that specific sound may affect on the malleus, incus and the stapes, and what kinds of procedures will be followed. So here the first bone, that is malleus, or we can say hammer, incus that is anvil, and the stapes that is the stirrup, right? And see, these 3 are the claimed as the smallest bones inside the body. એવું કહેવામાં આવે છે કે આ જે 3 હાડકા જે છે સૌથી નાના હાડકા છે, and their size may be ranging not more than 1 inch. 1 ઇંચથી વધારે પણ એમની સાઇઝ નથી. તો યાદ રાખજો, નાનામાં નાના 3 હાડકા, that is એમને જેને આપણે ગુજરાતીમાં હથોડી એરણ કહીએ છીએ, રાઈટ? That is the malleus, incus and the stapes. અહીંયા શું થશે તો કે that specific malleus, incus and the stapes, or we can say that collectively middle ear. This middle ear mostly amplifies the sound vibrations. એ શું કરે છે? એ જે સાઉન્ડના વાઇબ્રેશન્સ જે છે એમને શું કામ કરે છે તો કે એમને એમ્પ્લિફાય કરે છે. હાઉ? ઇન ધીસ કેસ એક વખત જે એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલમાંથી જે સાઉન્ડના વેવ્સ જે એન્ટર થાય છે એ શું કરશે તો કે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનને વાઇબ્રેટ કરે છે. ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન્સ જે છે એ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન વાઇબ્રેટ થવાના કારણે એ વાઇબ્રેશન જે છે ક્યાં પાસ થશે? ઇન મેલસ. ફ્રોમ મેલસ ટુ અગેન ઇન્કસ એન્ડ ઇન્કસ ટુ ધી સ્ટેપિસ. તો અહીંયા કહેવાનો મતલબ છે જે સાઉન્ડ વેવ્સ આવે છે એ કાનના પડદા એટલે કે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનને સ્ટ્રાઇક કરશે, એમને વાઇબ્રેટ કરે છે. સેમ વાઇબ્રેશન વિલ બી કેરીડ બાય ધી મેલસ, ઇન્કસ એન્ડ સ્ટેપિસ. અને સૌથી છેલ્લે વાઇબ્રેશન ક્યાં પહોંચે છે? ઇન સ્ટેપિસ ઓર ધી સ્ટીરઅપ. આ સિવાયનો એક ભાગ તમને અહીંયા જોવા મળશે, that is auditory tube. See, if you can see here, see, this is the auditory tube. So here the middle ear is generally used to open into the oral cavity at the specific point like nasopharynx, and for that the specific tube can be termed as a auditory tube. તો અહીંયાથી જે મધ્યમ કર્ણ છે એટલે કે જે મધ્યમ આપણું જે ઇયર જે છે એટલે કે મિડલ ઇયર જે છે, મિડલ ઇયરમાંથી એક ટ્યુબ જનરેટ થતી હોય છે. તો ટ્યુબ તમને જોવા મળે છે કે જે શું કરે છે તો કે એ જે મિડલ ઇયર જે છે ત્યાંથી લઈ અને ઓપન ક્યાં થતી હોય છે? ઇન નેસોફેરિંગ્સ એટલે કે ઓરલ કેવિટીની અંદર. એકચ્યુઅલી નેસોફેરિંગ જે છે દેટ ઇઝ એ જંક્શન બિટવીન ધી નેસલ કેવિટી એન્ડ ધી ફેરિંગ્સ, right? That is called as a nasopharynx. Again, we will study in detail about the nasopharynx in second semester while studying respiratory system. And in many cases it may happen that the tube may get closed or it may get plugged
might be because of certain kinds of infections. In generally, the auditory canal or tube may undergo plugging in cases of children's where they may have frequent ear infections. ખાસ કરીને જે નાના બાળકો હોય છે એમના કેસમાં ઇયર ઇન્ફેક્શન જે છે કોમન જોવા મળતું હોય છે, એન્ડ ઇટ મે લીડ ટુ હાવ પ્લગિંગ ઓફ ધી ઓડિટરી ટ્યુબ. એમના કારણે ઓડિટરી ટ્યુબ જે છે એ પ્લગ થતી હોય છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધી મિડલ ear. And again, one thing what I forgot to mention about that auditory canal or the tube, that is the major function of the auditory tube is to equalize the pressure of the middle ear and the outside ear so the ear bones can vibrate, right. So એમનું કામ શું હશે તો કે પ્રેશરને ઇક્વલાઇઝ કરે છે કોની વચ્ચે તો કે મિડલ ear and the outside the ear, that is the atmosphere. Number 3, that is internal ear. That is internal ear. See, this is the third portion or the third part in cases of anatomy of ear. See, you can see here two different arrangements are seen. First, with those 3 specific tubes, that is actually semicircular canals, and number 2, that is the cochlea. અહીંયા તમને બે વસ્તુ જોવા મળશે. સેમિસર્ક્યુલર કેનાલ્સ એકચ્યુઅલી એ 3 છે, એન્ટિરિયર, પોસ્ટિરિયર એન્ડ ધી લેટરલ, વિથ કોક્લિયા એન્ડ ધી કોક્લિયર ડક્ટ, રાઈટ. અને સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ ઇયરની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ, વેર એક્ઝેક્ટલી ઇટ ઇઝ લોકેટેડ? ઇટ ઇઝ લોકેટેડ વિધિન ધી ટેમ્પરલ બોન. આપણે જે સ્કેલેટલ સિસ્ટમ ભણી ગયા છીએ, સ્કેલેટલ સિસ્ટમની અંદર આપણે વાત કરી હતી ધ બોન્સ, ઇન દેટ ટેમ્પરલ બોન while considering the skull, રાઈટ. તો એ જે ટેમ્પરલ બોન જે છે એમની અંદર ઇનર ઇયર જે છે એ ફિટ બેસતું હોય છે, અથવા તો ત્યાં એમનું લોકેશન આવેલું હોય છે. હિયર while considering the internal ear or the inner ear, you can see just like a kind of complex structure, right. Again, that specific structure can be named as we can say that the first portion, that is the bony labyrinth. First portion, that is the bony labyrinth. See, this is what is the bony labyrinth, which contains perilymph. આજે તમને એન્ટિરિયર, પોસ્ટિરિયર અને લેટરલ વ્યૂઝ જે જોવા મળે છે, આ ત્રણ જે સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ્સ જે જોવા મળે છે, એમની ઉપર જે લેયર તમને ડાર્ક રેડ અથવા તો બ્રાઉન કલર છે, દેટ ઇઝ વોટ ધી બોની લેબિરિન્થ. અને આ બોની લેબિરિન્થ જે છે એમની અંદર પેરીલિમ્ફ આવેલું છે. વોટ ઇઝ દેટ પેરીલિમ્ફ? જસ્ટ લાઇક a cerebrospinal fluid or just like a cavity, right. So it is a kind of cavity which can be seen in semicircular canal, that is bony labyrinth, and it contains perilymph. એમની અંદર જે ફ્લુઇડ આવેલું છે એમને આપણે કહીએ છીએ પેરીલિમ્ફ. અગેન આ જે બોની લેબિરિન્થ જે છે એમની અંદર તમને મેમ્બ્રેનિયસ લેબિરિન્થ પણ જોવા મળે છે, જસ્ટ બિલો ધ બોની લેબિરિન્થ. અથવા તો એ જ ટ્યુબની અંદરની બાજુ બીજી ટ્યુબ આવેલી છે જેને આપણે કહીએ છીએ મેમ્બ્રેનિયસ લેબિરિન્થ, એન્ડ ઇટ કન્ટેન્સ એન્ડોલિમ્ફ. એકચ્યુઅલી એમની અંદર જે ફ્લુઇડ જે છે એને આપણે કહીએ છીએ એન્ડોલિમ્ફ. તો આ વાત થઈ આ સ્ટ્રક્ચર, અથવા તો જે આ વિઝિબલ તમે જોઈ શકો છો જે પાર્ટ, રાઈટ, કે જેમની અંદર તમને એન્ટિરિયર, પોસ્ટિરિયર અને લેટરલ સેમિસર્ક્યુલર કેનાલ્સ જોવા મળે છે. અને એમની સાથે તમને આ જે સ્ટેપિસ જે છે કે જે આપણે હમણાં જ વાત કરી છે, મિડલ ઇયરનો એક પાર્ટ છે, રાઈટ. તો અહીંયા શું થશે તો કે બહારથી જે સાઉન્ડ વેવ્સ આવ્યા છે, એન્ટર થયા છે, ઇટ યુઝ ટુ સ્ટ્રાઇક વિથ ધી tympanic membrane, and next is from the same vibration will be carried by the malleus, incus and the stapes, and after that it will be provided to these specific structures, that is semicircular canals and the cochlea or the cochlear duct. Actually over here, this region, see, this is responsible for the balance, right, balance and the equilibrium. હ્યુમન બોડીના કેસની અંદર એમનું જે બેલેન્સ જે છે, તો જે આપણું પોઇસ્ચર મેન્ટેન થતું હોય છે એમના માટે રિસ્પોન્સિબલ ધીસ રીજન્સ આર ધેર, રાઈટ. આ જે રીજન્સ એમની અંદર ખાસ કરીને કયા વસ્તુ આવશે? જો કે આ જે 3 જે કેનાલ્સ આવેલી છે, દેટ ઇઝ ધ સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ્સ, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ અટ્રિકલ, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ સેક્યુલ, રાઈટ. ધીસ 3, સેક્યુલ, વેસ્ટિબ્યુલર
and the atrial, or the sacule, atrial, and the semicircular canals. These three regions are responsible behind the maintenance of equilibrium or maintenance of the balance. Next thing, that is the cochlea and the cochlear duct, right? Actually this is again a kind of closed cavity which is filled with the fluid, and the vibrations which is provided to the stapes would migrate or would passes through this specific region and make causes a little bit changes into that fluid, or some kinds of flow can be seen, and that is the physiology of hearing, right? That we will discuss in detail while studying the physiology of hearing. So this is about the anatomy of ear, right? About the inner ear I have mentioned, these are the things here, so you can revise it, right? So what we have discussed today, 3 points, that is external ear, middle ear, and the internal ear. Thank you very much.